Lui, il va aller au Congo tout seul au mois de septembre. Non. When you planning to go? Novembre, au mois de novembre, il va aller tout seul pour 5 jours à Lubumbashi. Et vous pouvez regarder parce qu'il a les Congo à cœur. Il ne peut pas venir là, mais il va aller lui-même. Brother, just come in. Take your liberty and preach the gospel. Are you glad that you have the Holy Ghost today? Êtes-vous content d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui? Ça passait. Ça a passé. Then he swallowed the gnat. I don't think it would be appropriate. Je ne pense pas que ça serait convenable For me to preach pour moi de prêcher without saying, sans dire Loué, loué, loué.